you. Actually, I'm gonna tell you a very, very funny story about how I came here. Alright. Yeah. Поближе подойди. I work with Russian people in New York. Я работал с русскими в Нью-Йорке. Actually, I'm gonna tell you, I worked in Brighton Beach. Я работал в знаменитом Somebody called me. Somebody позвонил. called me and asked me, "Oh, we opened a restaurant." And Открываем кабак. very, very funny. We opened a restaurant. Can you come and play? Можешь поиграть просто на открытии? And I was like, okay, you know, like this was 1994 год. 1994. Can you come and audition to work Friday, Saturday, and Sunday? Приди, пожалуйста, послушаться и на прослушивание поиграть, чтобы играть на выходные. Okay, so I went Я пошел. to this audition, and the guy liked me, liked the way I played. Я прошел прослушивание, как бы это кастинг своеобразный. Мне And я им понравился. inside of this situation was Paulina Griffin. А и в этом была замешана Полина Гриффитс. And we worked together for 2 years. Мы 2 года работали вместе. And Paulina left New York, and she came back to work with our studio. Полина покинула Нью-Йорк, прилетела обратно, чтобы работать со студией. And she told our studio about me, and we were talking Представила меня on the phone for like 1 year. Около года говорила. Do you want to come to Russia and play with us? Blah blah blah. This went on for 12 months. Приезжай, поиграем. Такое было около года. And finally, our studio came to New York. Наконец-то студию приехали такие в Нью-Йорк. And we played together. И мы поиграли. And they liked me. И я им понравился. And then 6 months later, they called me. И через полгода они позвонили мне. As a matter of fact, it's funny because 9/11, September 11th happened. 11 сентября, And they знаменитые called теракты. me 3 weeks after. Они мне позвонили 3 недели спустя. And all my friends was like, Zach, you're going to Russia? Are you crazy? Ты в Россию к этим варварам зачем? Нет, Зак, It's planes, bombing, blah, 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 blah. I was like, listen. Наша водка. Yeah. No, actually, I don't drink. Он не пьет вообще. And, Какой молодец. okay, I'm going to go. So I went for 1 month. И я полетел на месяц. And I came back. Вернулся. And they called me back next year. Они нас через год они меня опять уже на 2 месяца. And then I came back to New York. And Вернулся в then Нью-Йорк. next year they called me back again. 3 months. То же самое, 3 месяца. To work November, October, November, December. And Новогодний корпоратив. the third time on the way out, on the way leaving, на третий раз. В третий раз. Sergey Mazayev called me. Мне позвонил Сергей Мазаев. And asked me to do casting for Mоральный, кодекс. И предложил пройти как бы кастинг And Моральный кодекс. I went to casting. Я туда And it поехал. wasn't, the bass player was not there. It was just Не было басиста. guitar player, Просто Sergey, and the director. гитарист Сергей и And we played together. The second we played together was like we played for 10 years. То есть мы начали сходу играть так, как будто играли до этого 10 лет вместе. It just worked. It just worked. Просто So заработал. Mazayev was happy. Мазаев был счастлив. And Зайцев okay, I went home. Я поехал Called me. Well, Second casting. Второй. What was between them? Мазаев was happy and you went home. No, when I say home, I mean home in Moscow, where I was staying. All I right. didn't come back to New York. All right, keep going. And Второе. second casting, Второй кастинг. very nice. Очень хорошо. Third casting, Третий. bass player was there. Наконец-то появился басист. And guitar. И гитара. And Гитара никуда не уходила. after that, Mazayev asked me to become a part of the band. После этого Мазаев попросил меня стать And I частью figured, его группы. you know, okay, I will stay for 1 year. Ладно, на годик останусь, наивный человек. 1 year, Год. new visa. Новая Second виза. year, new Второй год, visa. новая виза. Third year, new visa. То же самое. 4th year, new visa. Это 5 все years понимают. 5 лет. with Mоральный, кодекс. С моральным кодексом. And then after, you know, our jobs finished together, we finished working together. После того, как наше Because they сотрудничество wanted the original закончилось, band. Because now, you know, Yuri Hand came back, original band. Now. снова они вернулись в основной состав, в исходный. And so I took a break, and then Timothy called me. Я взял небольшой музыкальный альбом, потом я позвонил Тимати. This month, 4 years, I'm with him. И в этом месяце 4 года, как я с ним. Ну, в смысле, сотрудничаю. So I'm here, you know, because actually I wanted to do something different. Я здесь потому, что хотел сделать At this что-то time in my life, there другое. were some changes happening, and Все это время некие перемены в жизни you know, происходили. sometimes you have to be careful what you ask God for. He will give it to you. I said,
I told God I need a change of atmosphere. Будь осторожен со своими желаниями, иногда они исполняются. И я попросил Бога о том, чтобы Он дал After I said перемену that, чего-то. Paulina called me 3 weeks later. Закончил просить, и тут же звонок. We're gonna make visa for you. Виза готова, приезжай, поляна накрыта. And I said, okay. And so now I'm here almost 10 years. И вот я уже почти 10 years. You still don't speak Russian? They understand you. They're just like you. They understand English, like you understand Russian. 50-50. 50-50. So, any other questions? Еще вопросы? Когда по-русски говорю?